I have two. Number one is put everything in your calendar, and number two is like take vacations when everyone else is taking vacation. Cuti bersama. Kata Samira, gak boleh lagi liburan dan kalau gak dicuti bersama. Hi everybody, welcome back to MTF with Samira dan Alia. Hai semua, apa kabar? Hi, I'm doing well. Are you jet lagged? I'm jet lagged. Ini bener-bener baru nyampe tadi malam jam 12 malam. Langsung on. Because dari pagi banget. She's been away for 2 weeks and it's just been biasa aja. Udah lama banget. 2 minggu ya, 2 minggu tapi nah ini nih, gue baru ngomong nih kemarin sama suami gue, kan aku pergi sama suami aku liburan 2 minggu. Honeymoon yang, bukan honeymoon sih. Pergi berduaan yang sudah tertunda bertahun-tahun. Jadi ini baru kayak pertama kali lagi pergi jauh lama gak sama anak-anak lah sejak pandemi. Tapi at the same time I know pas aku pergi ini lagi banyak banget kerjaan. Oh my god, iya. Lagi banyak banget mau akhir tahun, terus lagi planning untuk tahun depan, mau ada event-event, pokoknya lagi banyak banget lah. Tapi yang bikin jadi liburannya ini mungkin tetap produktif karena tetap ambil kerja. Yep. Ya kan? You left for 2 weeks, tapi bisa productive because you could work. I could work. Tapi itu ya, jam kerjanya kayak orang gila. Pas pertama datang sih oke sih ya, karena emang masih jet lag juga. Jadinya jam 5 pagi gue tuh udah pasti bangun, which is jam 11 lah ya di sini. So I've had meetings, jadi biasanya tuh jam 5 sampai jam 8, jam 9 pagi di sana I work gitu. Ada meeting dan lain-lain, baru seharian bebas lah gitu. Tapi lama-lama kan capek ya, gue tiap hari bangun jam 5 itu tuh capek banget. There's times yang gue gak merasa, jadi agak merasa gak merasa bersalah lah ya, kayak pergi liburan lama, I still do work gitu loh. In my defense. But your gitu. Emotional support for the people around you gak ada. So enggak sih, itu agak. So technically you were on vacation and you were working from anywhere. From anywhere, which is a lot of people kayaknya lakukan itu ya. Yeah, kayaknya working from anywhere. Kalau dulu kan ya work from Bali, work from whatever gitu. Tapi sekarang kayaknya lebih fleksibel. Tapi ketika konteksnya itu lagi liburan, terus abis itu lo pakai untuk kerja, sometimes you don't really enjoy liburan itu sih. You forgot kayak to really let go itu tuh gimana tuh, you don't know how gitu loh. Tapi kalau gue mikirnya apa karena gue entrepreneur kali ya, cause the business kayak emang bukan yang gue bisa minta cuti gitu loh. I don't know deh. Lo kalau liburan kayaknya kalau liburan gak pernah diganggu. Nggak diganggu. Karena I definitely set boundaries. But I wanna like rewind sebentar. The concept of work from anywhere sebenarnya lebih terkenal atau di mainstream kan setelah pandemic, right? Setelah pandemic. So pandemic happened, we couldn't come into the office, we work from home, or home could be anywhere because you were just hybrid. Now people are coming back into the office, setiap hari udah bekerja, you know, as it was. Tapi there are people who are still working from anywhere. Tapi karena di kantor-kantor nih banyak juga yang tetap melakukan hybrid. Jadi ke kantor seminggu 3 kali, 2 kalinya dari mana-mana. Itu masih diterapkan ya di Indonesia, masih banyak yang seperti itu gitu loh. Jadinya ngebuat orang merasa oh ini fleksibel banget nih, gue berarti bisa dari mana-mana gitu. Tapi ya kalau gue sih lebih sebenarnya is okay sih kayak begitu. I think hari gini ya, especially in meetings gitu, gue sih senang banget ya meetings kalau online ya, karena it's very flexible. Kayak tadi ini kita meeting tadi pagi, can you imagine kalau itu meetingnya secara offline, itu pasti satu rame banget, ada 19 orangnya tadi, itu nyari tempatnya tuh susah, ngaturin waktu orang kalau ketemu offline tuh pasti susah banget, basa-basinya ya boy, itu lama banget juga. So I think there's some things yang emang itu efektif gitu loh dengan work from anywhere ini. Tapi kalau gue lebih bermasalah konteks ketika orang itu sekarang bisa work from anywhere, boundariesnya itu di mana sih? Gitu. Can you say no to meeting? Kayaknya udah nggak bisa say no, mau meeting gitu. So basically ada 2 pilihan ya, work from anywhere yang emang lagi kerja, atau work from anywhere kalau misalnya lagi liburan. Kalau misalnya your work
mengganggu liburan, itu yang kita harus menanyakan bahwa is it worth it, right? Is it worth it? Is it worth it? Like doing work when it's actually supposed to be your leisure time. Karena for me, I don't like working during my off. When I say I'm off, I'm on leave. Berarti I'm off the grid. Like itu benar-benar off. Itu benar-benar off karena kecuali kalau gue paksa-paksa. Iya betul. Tapi I like to be off completely. And it is be in the moment. Be in the moment, revive my mind. That's the purpose of liburan juga gitu. Kalau misalnya kita lagi liburan terus harus in and out, check in. Tapi what about ini nih Sam? Kayak WhatsApp dan maksudnya kalau lo di textin, I actually prefer dan biasanya juga kasih tahu tim bahwa kalau misalnya lagi libur jangan WhatsApp ya, email aja. Oke. Jadi tergantung waktu lo kapan lo mau bales gitu lo bisa. Oke. Dan juga kadang-kadang I just archive juga. Dengarkan teman-teman. Yeah, because I feel like nah gue tuh gak bisa. I don't know how to, especially ketika udah punya perusahaan sendiri gitu ya, kayak or you're in leaders, udah jadi leader saya. Soalnya kalau dulu gue di kantoran asli itu mah semua bisa ke handle cause I'm so replaceable gitu loh. Kayak gue gak ada, ya kasih aja orang. Gue pernah kan kalau gue dulu ngantor pergi haji, hajinya gue ambilnya yang 21 hari. Can you imagine 1 bulan gue gak di kantor. The work keeps on going. When I come back I don't really miss a lot and I just pick up from there. Tapi kalau sekarang there's a lot of decision yang nungguin gitu loh. There's a lot of decision. We just need you as a sounding board. Iya kayak gitu loh. Jadinya kayaknya gak susah gitu loh. Tapi even lo bilang off the grid tetap aja sih Sam. Iya sih. I think that lo digangguin. Iya kadang-kadang me off the, because mungkin I'm very much into the detail that me off the grid is just like light touch. Iya. Tapi kalau misalnya you said, karena ini kita entrepreneur jadinya emang selalu akan diganggu. Enggak juga sih kalau misalnya kita udah bangun infrastructure di company dengan tim yang sangat kuat dan proses yang udah jalan. Kenapa kita harus selalu like on the ground gitu sebenarnya? Soalnya sampai sekarang gue masih kayak begitu. Iya karena kita kan selalu punya bayi terus gitu. Mungkin ya. Tapi kalau misalnya sama Tinkerlust gitu, kita bisa lah. First of all, we never take holidays at the same time. Enggak. So kalau misalnya you are gone for a while, I'm there. Iya ada lo. Jadi bisa tektokan terus. Iya. Iya sih, tergantung support sistemnya juga. Tapi nggak tahu deh kalau karena banyak juga nih orang yang kalau cerita dulu nih waktu pandemi nih waktu work from home itu nggak ada boundariesnya juga. Lo jam berapapun, anytime, even I expect that gitu from the team gitu kayak lo kalau lagi work from home, lo kalau di WhatsApp ya jawab. That's like it's as if lo lagi di kantor gue ajak lo ngomong ya. You need to respond to me right now gitu. Kayaknya tapi that mindset tuh kebawa sih sama orang. Kayak begitu that expectation ya lo jawab lo cepet gitu. Iya gak sih? Soalnya waktu kita work from home sebenarnya I felt productivity-nya naik. Bukannya productivity-nya naik tapi we can just do so much more. Multitask gitu maksudnya. Yeah, we can multitask and we're saving a lot of time on transportation, for example. We're saving a lot of time on basa-basi during meeting atau kayak gitu kan. So sebenarnya we could be more fast-paced. Yeah. So we're increasing our productivity. Now we're going where the logistical balik lagi kayak gitu. Iya, balik lagi kan udah ada logistical elements, balik lagi ke endemic. Tapi mungkin ekspektasi kita sehari-hari masih seproduktif itu. Kayak kalau misalnya kita lihat di Google Calendar ya, whether it's an online or offline meeting itu back to back. Oh iya. Tapi kalau misalnya offline meeting kan harus ada transportation, right? Itu nggak dipikirin, iya. Langsung on the dot kayaknya. Dan in the past, I remember kalau misalnya before the pandemic ya, kalau misalnya kita lihat sehari-hari kita di Google Calendar itu banyak space-nya. So we have time to think. Tapi sekarang kalau misalnya kita mau think, itu udah harus di-schedulekan juga gitu. So I feel like, okay, now we are entering post-pandemic dengan habit-habit yang ada di pandemic, yaitu work hybrid, and productivity-nya tinggi banget. Dan juga kita very dependent on Google Calendar, right? So those are 3. But there is an element of like sekarang ada online, offline meetings. I disagree with you. I actually prefer offline meetings. Why you disagree? I didn't say anything. You said you prefer online meetings. Oh enggak, in some extent iya. I do.
kayak online meetings yang itu ya, yang kayak tadi tuh misalnya harus mau cepet, mau banyak orangnya, itu I prefer online gitu loh. Tapi there are some things yang kayak emang ada touch harus offline gitu loh. Kayak meeting sama tim, I like it offline karena cepet gitu loh. Yang perlu diomongin, perlu di ini apa ya, tektokannya tuh juga cepet gitu. Oh tapi ini yang gue pengen ngomong juga sih, kayaknya tapi ini menurut lo nih ya, kan sekarang udah bisa work from anywhere, udah bisa hybrid. But I know there are a lot of people yang sekarang ekspektasinya kerjanya itu ngelamar kerja nih. Dia mau fully online. Do you think it's possible gak sih itu? Udah bisa gak sih itu sekarang kayak gini? Pastinya ada perusahaan yang offer employees-nya work from anywhere, work from home gitu as salah fully as salah satu benefits-nya gitu. Apalagi sekarang in the tech ecosystem itu sangat kompetitif kan buat hiring gitu. Maybe like for tech atau produk gitu. Tapi kalau misalnya the traditional businesses udah juga nggak bisa kayak gitu. Iya kayak misalnya tim nggak tahu deh marketing gitu loh. No. Enggak. No, I feel like it's very flexible and you can get your work done and it's results driven gitu. Tapi at the end of the day, if there's an event or if there's a urgent matter, like you gotta be open to coming into the office. It's about you know kayak putting all hands where it's needed, right? Karena sekarang tuh udah banyak lah gitu ya, kayak ketika kita lagi buka opening, a lot of the expectation itu tuh ketika masuk ke HR kita tuh kayak, oh gue pengennya fully work from home gitu, fully. I don't know, kayak buat gue tuh belum bisa kayak gitu ya, belum bisa terima gitu. Walaupun mungkin ya in reality 90% emang lo work from home, but I need to have that kayak assurance that you'll be there when I need it gitu loh, kayak ketika ya mau event or whatever it is lah gitu. So I think belum kalau di kita ya, di gue lah ya. You know why that happened? Why? Because during the pandemic, people were able to choose where they wanted to live, right? Where they wanted to live, not where they needed to work. So when during the pandemic they decided, okay, I'd rather live in more countryside or more calm, then they went there. Or they wanted to be closer to the family, they went there, right? So actually with this urbanization, there's more people living in a place where the opportunities are, but not necessarily where they want to be. Yeah. You know what I mean? So now when we're turning on like our expectation that they're coming back to the cities where the opportunities are, they're still there. Tapi ya udah, kayak there's this, kayak di Amerika gitu banyak banget yang pergi dari New York, banyak banget. Karena not necessarily they want to be there, they want to be more calm, right? Tapi kerjanya tetap di New York. Kerjanya karena hybrid, right? And so now they continue, right? Nggak tahu deh kalau gue, soalnya kemarin juga kalau ngomong gitu, kalau gue ya baru dikasih tahu, oh gue pengennya yang nggak bisa, langsung kayak langsung turn off unless when I put it, misalnya kayak tech gitu ya, teknologi kayak tech team gitu yang kayaknya udah biasa banget mereka work from home, they produktif juga, the way they measure itu emang bisa ya. Ketika di listed di job opening mau dibilangnya work from fully work from home ya boleh lah apply. Tapi boleh ya teman-teman kalau misalnya ada job posting jangan pertama yang ditanyain adalah please ini semuanya harus work from home, itu kayaknya susah soalnya. Especially ya di kita lah, di gue lah ya, di tim gue. So sebenarnya with this work from home, work from anywhere, did you find that you have balance though? Untuk output mungkin enggak ada balance, tapi I think emotionally enggak sih. You understand? That means you don't have balance. I don't. Kayaknya for me kemarin itu pas sebenarnya itu ada tuh kayaknya berapa puluh % waktu gue kayak I get anxiety gitu loh, karena oh my god ini kayak ada yang ngegantung, gue harus mikirin ini, it kind of ruin some of the days gitu loh, and my head was not there. And I regret it gitu loh, pas pulang gitu, aduh tahu gitu kan harusnya nggak ngapain gitu, gue pikirin banget why do I choose that. Cuman saat itu gue merasa ya I need to get things done juga gitu loh, I need kayak nggak mungkin 2 minggu off grid terus everything pending gitu, I don't think it's fair gitu. Tapi if you ask ada balance-nya enggak sih, kayak enggak, I don't find the balance. So what's your advice? You give me advice. Orang gue aja gak bisa memberikan. You tell me what I should do next. My advice is put everything in your calendar.
And what I mean by, okay, I have two. Number one is put everything in your calendar. And number two is like take vacations when everyone else is taking vacation. Cuti bersama. Kata Samira, gak boleh lagi liburan dan kalau gak dicuti bersama. Iya. Yang pertama adalah, okay, put the calendar in everything. Just like you schedule your dentist appointment, just like you schedule your meeting, schedule your vacation time and nobody can bother you, and respect that. Karena your vacation time is what allows you to be so productive in other times juga. So you have to respect it gitu. Mungkin salah satu itu juga vacation jangan lama-lama gitu kali ya. Mungkin kali ya. Kelamaan. Iya, 2 minggu tuh lama loh. Lama. Ya. Seminggu sih masih oke. Gitu. 2 minggu tuh. Senin sampai Jumat, Monday through Friday gitu. Minggu tuh Senin sampai Rabu gitu. Lebih dari 2 minggu. Iya. So it was a little bit too much juga gitu. So those are the two. So calendar, everything, jangan diganggu and take vacation. Tapi itu berasa. And nomor 3, not too long. Iya, tapi itu berasa loh. Gue kalau misalnya udah hari Senin nih, Senin subuh gitu, udah ngelihat handphone tuh paling ngeri. Gue bangun-bangun tuh WhatsApp itu literally ada 1000 chat. 1000 chat tuh semua pada nunggu kali ya. Ada yang udah discussion apa. Itu tuh udah, gue kalau udah Senin bangun tuh jam 3 pagi. Kayak ngeliatin chat terus kayak ini ada yang gak mau jawab, gue deg-degan banget kayak gitu. So Monday is the worst. Emang kalau lagi weekend I can actually enjoy my weekend there because no one's bothering me. Yes, agree. But you know what guys? This is what it takes to build something. Yeah. I mean we're still building. We don't know if actually that's the case, but that's what we think. Welcome to the real world. Welcome back, welcome home. Thank you. Thank you guys for tuning in MTF with Samira and Alia. We always enjoy chatting with you. Semoga bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Okay, bye-bye. Bye.